We discuss one of the laws, statistical mechanics and thermodynamics, which is known as the law of equipartition of energy. And let me start with the statement of the law. So here it is. For any dynamical system in thermal equilibrium, the total energy is divided equally among all the degrees of freedom, and the energy associated per molecule per degree of freedom is half kBT, where kB is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature. So this is a rather lengthy statement having a number of conceptual terms coming in. One thing, let's analyze one by one. I hope that will help us to understand the law. Even though we are not deriving the law, we'll try to get an idea about what actually it tells. So one thing, it starts with, for any dynamical system, a dynamical system is one which is always in some sort of motion, okay, or which is not static. So there will be always movement of particles in the system, like our gaseous system, where the molecules are always in random perpetual motion. So that's the meaning of a dynamical system. And the system is assumed to have achieved a state of thermal equilibrium. So which means that there will be a standard temperature T. Okay, the system would have attained a constant temperature T. That is the condition what is known as the thermal equilibrium. Then the total energy is divided. So the system will be having some total energy, and the law of equipartition of energy, you can see there's a word equipartition. Equipartition. Partition means dividing or division, right? And equipartition means dividing equally. Okay, so that word comes over here. The total energy is divided equally. So this particular term here is okay, from this term actually the law has derived its name, equipartition of energy. You can see that. So here is the justice to the name of the law. The total energy is divided equally among all the degrees of freedom. I hope you might have heard about this term before. I will explain it shortly. Equally among all the degrees of freedom, and the energy associated per molecule, this is something very important, energy associated per molecule per degree of freedom is half kBT, where kB and T have their usual meanings. So let me try to explain this particular statement. I think we have to start with the concept of degree of freedom. So let me start with the concept of the degree of freedom. Let me call the degree of freedom by the symbol some small n or something like that. That is a common symbol used, even though we are using small n for something else in thermodynamics. So what is meaning of degree of freedom? Let's consider, for example, like a container, as usual, because that is our common system. A container, you can take a cubical box or something like that, a three-dimensional box, right? Box is of course this way, right? And let me consider a representative atom. Let me say this is an atom. You consider a monoatomic gas, and so this is an atom, and this atom okay, has got freedom of movement, right? Freedom of movement. So the question is that, suppose you have some arbitrary directions. You fix some arbitrary axis here. Let me say that there are some arbitrary axis. So let's consider some axis here. Let me use a different color. Say that this is one axis. Okay, let me have this as the origin. And so you have got a one axis here, and the other axis like this, okay, or into that box, of course. So say this is your y-axis, this one is your x-axis, and this is your z-axis. Okay, whatever it is. Now you consider this particular atom
Now this particular atom, as per the kinetic theory of gas, it moves in all possible directions within the container. So it has freedom to move along the x-axis, right? It can move this way, it can move along the x-axis, it can move along the y-axis, right? Or it can move along the z-axis. And any other intermediate direction can have two components, okay, or three components. One will be the x component, another the y component, another the z direction. So we say in the language of degree of freedom, we say that this monoatomic gas molecule has got 3 translational degrees of freedom. That is a term that we'll be using. We will say this particular monoatomic molecule or monoatom, I can say, atom has got 3 translational degrees of freedom. 3 translational degrees of freedom. Translational degree of or degrees of freedom. That is a usage. I'm giving you some example, and I think this example will make clear the concept of what is meant degree of freedom. So now suppose, okay, so this molecule has got 3 translation degree of freedom, and each degree of freedom will be one along x-axis, one along y-axis, and one along z-axis. So what means is that in order to describe the motion of this particular atom inside the box, we need to use 3 coordinates. I have to use x coordinate, I have to use the y coordinate, and also I have to use the z coordinate. Okay, because there is no restriction for the particle other than the walls of the container. It can move up and down, it can move left and right, and back and forth. So in order to specify the position of the particle at any instant, I need to have 3 coordinates for the particular atom. Okay, so we say that there are 3 translational degrees of freedom. Now instead of this, let me take another system. I'm not taking a gas molecule. Instead, you consider, for example, like, yes, I can take the example like this. You have got a wall, a vertical wall. You take a vertical wall like the blackboard or something like that, and you consider an ant, some insect which cannot fly. Okay, an ant is moving over the surface of the blackboard. Okay, so in order to specify the position of the ant at any instant of time, how many coordinates are needed, how many variables are needed, you can clearly understand that its motion is now restricted onto a plane. Okay, and you say that it can either move along the y direction, or it can move along the x direction, or any intermediate direction, which will always have 2 coordinates, let me say x and y. So I can say that in this particular case, this ant has got 2 translational degrees of freedom. We'll say that this ant has got 2 translational degrees of freedom. So that makes the example once again. So then now there is a limitation, there is a constraint. So this word also will be familiar to you, maybe from somewhere else. Constraint in physics means limitation. Constraint, the literal or the word meaning is limitation. So you can say that this ant has got a constraint in the motion. What is a constraint in the motion? It cannot move in the third axis, means the z axis, because it cannot fly, right? So I can say that the degree of freedom has got reduced to 2 from x, y, z. Now you can use y and z or x and z. Only 2 variables are enough because of the constraint. So one constraint has got reduced the degree of freedom by 1. Okay, now let me go to one more. Okay, I can go to the next extreme. So you consider like Zia, that fine. So you constrain a very thin say string. You have got a string, and suppose I have some like I have some beads, right? I have some beads on the string. I am considering a bead like in a chain. Okay, you can consider a bead, and the beads can move along the string which is kept straight. Okay, suppose that
you have got a string and it is straightened. It's a straight line, and the beads can move only along the string. So we will say that this bead can move along only one axis. It cannot move up and down. Okay. ഈ മാല എന്ന് കരുതിയാൽ മതി, ഒരു ചരടിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചരടിലൂടെ ഒരു മുത്ത് അതെങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഇത് എക്സ് ആക്സിലാണ് വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയും ഈ മുത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് മതിയാവും, ഒറ്റ കോർഡിനേറ്റ് മതി, എക്സ് മതി. കാരണം എനിക്ക് ഈ മുത്തിന് വൈയിലോ എക്സെഡിലോ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് ബീഡ് കനോട്ട് മൂവ് അലോങ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ഓൺലി അലോങ് വൺ ഡയറക്ഷൻ. So we can say that there are two constraints here. What are the two constraints for the bead here in this example? That it cannot move along the y direction or z direction. Okay, so there are two constraints. So what will happen is that its degree of freedom will get further reduced by one more, right? So how many degree of freedom for this particular system? I can say that the bead has got now one translational degree of freedom. This is the meaning of degree of freedom, and this concept you will come across in classical mechanics paper also later in the last end module, right? So anyway, have some idea. Translational because it is the motion is not rotational, it is translational motion. So these are all degrees of freedom related to the translational motion of the system or the particles of the system. So I hope you can by the time you can understand that the degree of freedom. Okay, degree of freedom എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ if you want a മലയാളം translation you can say സഞ്ചാരത്തിനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ തോത്, അതിൻ്റെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ തോത്. Okay, it's a measure of the freedom of the particle. It's a measure of the freedom of motion of the particle. That's the physical meaning of degree of freedom. Degree means the measure, right? Degree of hotness in the measure. So degree of freedom in the measure. Okay, so if I say a degree of freedom is 3 means it means that it has got more freedom. Degree of freedom 2 means comparatively lesser freedom. Degree of freedom 1 means very very low. Okay, means it's just like telling one dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional motion exactly. Okay, but we are using a better term because you will understand it will be more general in nature when you use the word degree of freedom. So if you want, you can just define degree of freedom as the mathematically we will define the degree of freedom as the number of variables. Actually it is the minimum number. Okay, number of variables means quantities like x, y, z. Number of variables required. Okay, required number of variables required to describe number of variables required to describe the motion of a system. The motion of a system. Motion of a system. That system only we called as dynamic system. Okay, system completely. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മോഷനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മിനിമം എത്ര വേരിയബിൾസ് ആവശ്യമായി വരുന്നു ആ വേരിയബിൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ മൂവിങ് ഇൻ സ്പേസ് 3D മോഷനാണ്. സോ ഐ നീഡ് ടു ഹാവ് എക്സ്, വൈ, സെഡ് 3 വേരിയബിൾസ് വേണം, അല്ലെ ആർ, തീറ്റ, ഫൈ. ഓക്കെ, ഏത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് മാറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ആർ, തീറ്റ, ഫൈ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ യൂസ് എക്സ്, വൈ, സെഡ് 3 വേരിയബിൾസ് എനിക്ക് വേണം. ഓക്കെ, ഇനി 2 ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിനിലുള്ള മോഷൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്സും വൈയും, അല്ലെങ്കിൽ വൈയും സെഡും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സും സെഡും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് 2 എണ്ണം മതിയാവും. റൈറ്റ്, then 2 variables are needed. In 1 dimensional motion, okay, motion along x-axis or y-axis or z-axis, there are 2 constraints. So I need to have only one variable. One of the variable is enough to tell the position. Okay, so that is 1 degree of freedom. Hope you understood what is the meaning of degree of freedom, right? Now let's come back to the statement once again of the law of equipartition of energy. So let us read this statement once again and try to understand. For any dynamical system in a condition of thermal equilibrium, okay, the total energy is divided equally among all the degrees of freedom. So all degrees of freedom has got the same contribution to the total energy. That is another way to put it.
Okay, the total energy of the system is divided equally among all the degrees of freedom, and the energy associated per molecule per degree of freedom is half kBT. Okay, let me again go to that one, right? Because this is a statement which is rather should be understood than stated once and again. Okay, your syllabus says that there is no derivation for this. Okay, no need to derive this particular. Of course, you can derive this one from first principles in the theory, but see, this statement can be understood better. Like, see, now let me say, what's the meaning? Total energy is divided equally among all the degrees of freedom. So this is the very simple, straightforward physical meaning. We have seen that in the kinetic theory of gases, the molecule of the gas has got no restrictions. Okay, no restriction. The probability of the atom, particular atom, moving in x direction and that moving along y direction or that moving along z direction, all are equal. So there is no any preferred direction of motion. All these statements are one and the same. Okay, ഒരു ആറ്റത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരുവിധ പ്രിഫറൻസും ഇല്ല. ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് ആർ equivalent as far as a molecule is concerned. It is not an animate object. ജീവനുള്ള വസ്തുവല്ല. അതിന് എക്സ് എന്നോ വൈ എന്നോ സെഡ് എന്നോ നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിച്ചാലും ആ മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസും എന്ത് തന്നെയാണ്? They are of the same status. Okay, so there is no any preferred direction of motion. Actually, that is the meaning of this particular statement. Total energy is divided equally among all the degrees of freedom. Degrees of freedom എന്നുള്ളതിന് 3 ആക്സസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നോ വൈ ആക്സിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നോ സെഡ് ആക്സിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും എന്തില്ല, മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരുവിധ പ്രിഫറൻസും ഇല്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ്? വെലോസിറ്റിയുടെ 3 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ മോഷനിലാകുമ്പോൾ 3 കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഐ ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് as Vx, Vy ആൻഡ് Vz. I hope you remember we had maybe you can take its average terms, average, okay, average of the speeds Vx, Vy and Vz, average speed. Okay, components, these are scalar values, components. Okay, now this particular statement says that this Vx bar and Vy bar and Vz bar will be all equal for a molecule. Okay, it only means that there is no preference for the molecule. X axis മൂവ് ചെയ്യാൻ അതേ സാധ്യതയാണ് y axis മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്, അതേ സാധ്യതയാണ് z axis മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് സോ, അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കാമല്ലോ. നോക്കുക, ഒരു മോണോആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എം മാസുള്ള, ഓക്കെ, എം മാസുള്ള ഒരു ആറ്റം. ഓക്കെ, ഈ ആറ്റം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറ്റത്തിന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ടാവണം? ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഇൻ സ്പേസ്. 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതുക. ഈ ആറ്റം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ കൈനറ്റിക് എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ as the ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാറുള്ളൂ. ബട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ക്യാൻ ബി ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഓർ ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ, അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആകുമ്പോൾ അതിന് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് 0. സോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി, ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു, അല്ലേ? ഓൾവേസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഹാഫ് mv², റൈറ്റ്? സോ ഹാഫ് m is the mass of the atom. v² എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ വിക്ക് പകരം ഒമേഗ എന്നാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് സിമ്പിളിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് m omega². വി ടുക്ക് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ സ്പീഡ് ആസ് ദ representative speed out of the thing. That's right? Okay, so half m omega² ആണ്. ഇനി ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഈ ഹാഫ് m omega² എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സ്പീഡിൻ്റെ, അല്ല, ഇത്രയും കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡവും ഈ മോളിക്യൂളിന് എക്സിലും വൈയിലും സെഡിലും മൂവ് ചെയ്യാവുന്നത് കൊണ്ട് 3 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ഈ ഹാഫ് m omega² എന്ന് പറയുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചെയ്യണം? ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി what you have to understand, this particular thing is contributed equally by all the 3 degrees of freedom. Okay, x ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും y ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും z ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇതിൻ്റെ മോഷനും കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് ഈ ഹാഫ് m omega².
Okay, in E omega square is equal to omega x square plus omega y square plus omega z square എന്ന് എഴുതി കൂടെ നമുക്ക് v square is equal to അങ്ങനെ എഴുതാറില്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ v square is equal to in 3-dimensional motion കോമ്പണൻസിന്റെ ടേംസിൽ vx square plus vy square plus vz square നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട്. ഇനി നോക്കുക vxും vyയും vzും ഈക്വലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ translational kinetic energy is equally contributed by all the 3 degrees of freedom എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണും. Okay, hope you remember we had already derived the translational kinetic energy of a monoatomic gas molecule. What is that? We have half m. This one we have already derived in the previous kinetic theory pressure derivation expression. Half m omega square is equal to hope you remember we obtained one thing like 3/2. This was the result that we finally obtained, 3/2 kBt. Hope all of you remember this particular equation. Half m omega square equal to 3/2 kBt. Okay, we use this relationship while explaining the kinetic interpretation of temperature. Okay, now let's have a look at this equation with a different perspective. നമുക്ക് വളരെ വേറൊരു ആംഗിൾ കൊണ്ട് ഇതിനെ നോക്കാം. ഈ ഇക്വേഷനെ അതൊരു മീനിങ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. Can't you see something beautiful here? Can't you write left side is the average translation kinetic energy for a monoatomic. Remember this is the equation for a monoatomic gas, ideal gas molecule. Okay, monoatomic gas. That is because that is a very basic assumption in our ideal gas system. Okay, so 3/2 kBt, right? So can't you just understand this one as 3 into, okay, that's something fine, 3 into half kBt. Can't you see something that is familiar to you? Turns out 3 into half kBt. Why this half kBt I have separated out? You see that half kBt is appearing here, right, in our statement of the law of equipartition of energy. And what that also is very evident. Okay, from this particular picture you have understood that a monoatomic gas molecule can move along x-axis, that is 1 degree of freedom for it. It can move along y-axis, that is 2nd degree of freedom for it, and it can also move along what? Z direction with equal probability. Okay, so the degree of freedom n for a monoatomic gas molecule enclosed in a container like this is 3. Okay, so you can see 3 into, so this is nothing but the degree of freedom. This 3 corresponds to the degree of freedom of the gas molecule. And what is this half kBt? That is the contribution. എന്തിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ടോട്ടൽ എനർജി. പെർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം. അങ്ങനെ വേണം പറയാം നമുക്ക്. പെർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം. Contribution of the total energy per degree of freedom, right? So we can say the total energy of the system എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്? Purely translational kinetic energy മാത്രമേ ഉള്ളൂ. There is no potential energy for ideal gas. Okay, so the total energy of the system is equal to 3 into half kBt, or it has been equally divided amongst what? The x-axis. Half kBt. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? That is half kBt due to x direction. Half kBt is contributed by motion along x direction. Half kBt is contributed by the motion along what? Y direction. And the other remaining half kBt is actually contributed by the motion along what? Z direction. Is it clear to you? So can you see that the x, y and z, which are the 3 degrees of freedom over here, contributes equally to the total kinetic energy or total energy of the system here. And that explains the law of equipartition of energy well. Okay, now I think we can state, or we can visit this particular statement once again with a meaning. I hope that by the time you would have understood all the terms that is used in the expression. Any dynamic
any system. That's already understood. Let's make it more specific. This is a textbook statement of law, so there will be all terms to make it comprehensive and complete. Okay, dynamical system in thermal equilibrium. മനസ്സിലാക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ thermal equilibrium? thermal ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ഒരു ഫിക്സഡ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ടെമ്പറേച്ചർ final thing system. Usually നമുക്ക് n particles ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഒരു n particle സിസ്റ്റത്തിന്റെ kinetic energy, translational kinetic energy എത്രയാണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ thermal physicsലെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു n പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, n ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി 3/2 kBT എന്നെഴുതിയാൽ മതിയാവും. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. Useful for you at many other places, especially when you learn modern physics in some of the other papers. Okay, I think we will just conclude and we'll use this concept once again in the last topic of the module, that is how the heat capacities are related to the temperature of the system. Thank you.